Jag heter Elisabeth Millqvist och är chef för Moderna museet Malmö och curator för utställningen med vänliga hälsningar Mingwei. Nu sitter vi i verket Fabric of Memory, Minnets tyg. Och det började med att vi hörde av oss på konstnärens förfrågan till personer som på sociala medier, människor som kom till museet. Och vi hörde av oss till samarbetspartner och frågade om de ville dela ett minne med oss. Något textilt föremål som de hade en särskild betydelse för dem, ett särskilt historia till. Och så bad vi dem att skicka in bild och text. Och utifrån det så presenterar vi ett urval av dem här på platsen som personer har skickat in från olika delar av Sverige. Mingweis konstverk börjar ofta med inbjudningar och tar avstamp i en egen upplevelse. Och vi har konstnären här och det är något jag vill fråga honom om. I want to ask you, Yes. Mingwei, what for you, you often start with a personal memory. Yes. So for Fabric of Memory is, again, one of those projects that started with my personal memory. When I was invited to do a new work for the Liverpool Biennial at Tate Liverpool, I was thinking Liverpool was a textile port. And interestingly and sadly, it was one of the major point of transport of the slaves from Africa to Europe first and then to America. Yeah. And I would imagine sometimes people might bring things that their family made for them, especially these kind of poor cities. What I did is I asked people to look into what they have in terms of a textile article that is made by their intimate other, their mother, their grandmother, their spouse, for them. Let us exhibit this object along with the story of sometimes the maker, sometimes the receiver, or sometimes both. Yeah. So you see the object from someone's personal history, and then you read the story, which makes the object much more intimate and meaningful rather than just an object. Yeah. So that's what we did here. We put out calls over Sweden asking people to share with us personal stories and these handmade objects that comes with a story. So you see there are 19 of these stories, personal stories and objects within each of the box. In one way, Fabric of Memory leaves us as a museum with a completely new collection that we are the temporary caretakers of. Exactly, exactly. And when you open each of this little world, it's an invitation from this person who actually you don't know into their intimate life. And that's why I feel it is a project about respect of each other. And we take such good care of other person's personal belonging and story. After you read the story and look at the object, you can close the lid and let the other person, the next person, to explore the story that you just read of someone you haven't met yet. Can you share with me the personal memory that this work started with? When I was growing up in Taiwan in the 60s, yeah, my mom was a very clever homemaker in terms of she makes a lot of our own clothing from my grandfather's clothing or grandmother's clothing. Because after World War II, Taiwan was relatively poor. We were part of the Japanese colony and was heavily destroyed by the Allied force. So my mom had a lot of these kimono fabrics. So what she did was that she took it apart and made clothes
out of these fabric from my grandparents' textile. I remember there's a picture which you see in the museum. It's of my mom holding my hand. I was wearing something that she made for me. And the reason why I didn't look very happy at that particular picture, because that was my first day of kindergarten. Mom realized I didn't want to go to school. So she spent 6 months to create a hat and the jacket and the pants, which I will be wearing when I go to kindergarten. And she said, whenever you miss mom, mom is hugging you because you're wearing what I did for you. So in a very funny way, she tricked me to go into school, but also put such a beautiful memory in my life. Yeah. And that was the beginning of this project. När jag står i Berlin och jag packar resväskan inför hemresan upptäcker jag ett mjukisdjur i ytterfacket. En liten elefant av grått kostymtyg. Den har inte mycket gemensamt med storstadens brus eller vår sons studentliv här. Jag stannar upp. Något djupt förankrat i mitt förflutna gör sig plötsligt påmint. Samtidigt får jag ett annat perspektiv på vår resa. Hur vi för varje generation har rört oss i allt vidare cirklar. Elefanten har följt med mig i alla flyttar sedan jag lämnade barndomshemmet i Värmland, men har alltid bott i vinds- eller källarförråd. Vid den senaste flytten blev den kvar i ytterfacket, aldrig upppackad, och tack vare det blev den en oväntad medresenär till Berlin. Mamma var mycket händig. Hon vävde, stickade, sydde kläder och elefanten. Den sydde hon av grått kostymtyg, förmodligen från en avlagd kavaj som pappa burit på 1950-talet. Hon sydde mycket av våra kläder, hjälpte sina bekanta och sydde det mesta till sig själv. Jag har inget kvar av kläder hon sydde, så återseendet av elefanten på hotellrummet förde mig rakt tillbaka till min uppväxt. Nu sitter elefanten alltid i vårt vardagsrum och deltar i våra samtal, berättar om mina föräldrar, om deras möda för att få allt att gå ihop, om den omsorg och kärlek som de visade oss barn. Han påminner oss också om att vi reser i en helt annan omfattning än vad våra föräldrar gjorde. Med en dov underton, han låg ju nedpackad i åratal, tackar han försynen som lät honom följa med när vi reste för att hälsa på vår son. Resan till Berlin, vägen till frihet. Anders Rosin. Har funderat länge, men nu är det klart. Vill visa minnet av denna vackra brudklänning. Mina föräldrar var gifta till slutet. Mina föräldrars bröllop var 1944. Tror att de gifte sig i Örnsköldsvik, men är osäker. Strålande vacker brudklänning i siden. Klänningen är skrynklig och faktiskt riktigt ren. Trots 2 bröllop förvarad bland silkespapper i en spånkorg. Mamma var mycket kortare än jag, så det var på håret att längden räckte. Blev omsydd av mig till mitt bröllop 1985 eller 86, jag minns inte, eftersom jag har förträngt det mesta av det äktenskapet. Det blev inget lyckligt äktenskap trots att vi ser lyckliga ut på fotot. Gifte oss i Amiralitetskyrkan i Karlskrona, före detta maken är borta sedan länge. Äktenskapet slutade i skilsmässa 95. Kostnaden för sidentyget var 6 meter à 17,50. Det är otroligt. Det var ju under brinnande krig. Min mor kom från Örnsköldsvik och far från Norrköping. Min far sparade det mesta när det gäller kvitton. Tack för det. Minnen är inte alltid goda. Margareta Wigren.
The scarf was knitted for me by my husband Martin. He learned to knit when he was 29 years old and was rehabilitating after heart surgery. I don't think there was much else to do at the rehab clinic, and the knitting helped him work through what had happened. After the rehab knitting, Martin got healthy and we fell in love. We moved to Sweden, got married, bought a cottage, and had a little girl. In 2017, he gave me the scarf as a Christmas present. I was very impressed by his handiwork and super proud to have a husband who could knit. He chose such beautiful colors and soft wool. The scarf is really very comfortable, but maybe a little thick and warm around the house. I can only wear it when it is bitter cold out and severe headwind. In 2020, 43 years old, Martin died from sudden cardiac arrest. He left the scarf behind, and with it, a lot of memories, one memory for each stitch. When I touch the scarf, I feel how his hands held the wool. When I wear it, I feel his embrace. Maybe this is why he carefully knitted with such weight and thickness. Stephanie.